Hey guys, welcome to my channel, Tagalog TV. For today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano i-fix yung black screen sa display capture ng OBS. So check natin guys, open natin yung OBS Studio. So ito guys, bali black screen po siya. So minimize po natin and then punta po tayo sa ating search bar and then type natin yung graphic settings or hanapin natin yung graphic settings. So, click natin yung graphic settings. So, dito guys, makikita nyo yung browse. So, sa desktop app or classic app sa inyo. So, click natin yung browse. So, dito guys, makikita nyo is yung file manager or folder. So, click natin yung my computer or drive C. So, and then, click natin yung device and drivers. So, click natin din yung program files. And then, hanapin natin guys yung OBS Studio. Okay, and then double click natin yung bin. And then double click again yung 64-bit OBS. And then dito guys, andito na yung OBS 64. And then, ito na yung application na kailangan natin. So, click natin and then add or double click. So, dito guys, andito na yung OBS Studio. So, click natin yung option. So, dito guys, may graphic preference po tayo. So, what do you prefer for graphic performance? So, sa akin guys, i-click natin yung power saving para gumana yung OBS Studio. So, click natin yung save. So, minimize natin. So, ngayon, balikan natin yung OBS application na binuksan natin kanina. So, as you can see guys, sa ngayon is black screen pa rin po siya. So, gagawin natin is exit po natin and then open natin yung OBS Studio. So, as you can see guys, ganun lang po kadali kung paano paganahin yung display capture na black screen sa OBS. Okay guys, kung nakatulong sa iyo ang video nito, please consider subscribing to my channel, Tagalog TV. Thank you for watching. Bye-bye!